Om Shri Mahaperivar Sharanam. Welcome back to our mathematics class. இன்னைக்கு நம்ம ரிவிஷன் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் சரியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரெடி? ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் you have to think carefully before answering, okay? Just think about it and then answer. Okay, the first question. The absolute value of an integer is always positive. The absolute value of an integer is always positive. True or false? True. Because எப்பவுமே அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். Second, 0 is the smallest natural number. 0 is the smallest natural number. True or false? False. ஏன்னா 0 is not a natural number. Natural numbers start with 1. So 0 is the smallest whole number னு சொல்லலாம். Next question. Minus 101 is the successor of minus 100. True or false? Minus 101 is the successor of minus 100. False. Minus 101 is the predecessor of minus 100. Because நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா minus 101 minus 100 ஓட லெஃப்டில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Minus 78 is to the left of minus 67 on the number line. Minus 78 is to the left of minus 67 on the number line. True. Next. The smallest positive integer is 1. The smallest positive integer is 1. True. அடுத்தது, the smallest negative integer is minus 1. The smallest negative integer is negative 1. True or false? False. ஏன்னா the greatest negative integer is minus 1. minus 1ங்கிறது the greatest negative integer. எப்படி நம்ம நம்பர் லைன் போடுறோம்னாக்க நடுவில் 0 இருக்குது. இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ், இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ், ரைட்? பட் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸு 1 2 3 போயிட்டே இருக்கும். இஸ் தேர் அ கிரேட்டஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்? நோ. அது இட் கோஸ் ஆல் தி வே டில் இன்ஃபினிட்டி. அதே மாதிரி -1 -2 -3 போயிட்டே இருக்கும் ஆல் தி வே டில் நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி. ஆனால் லெஃப்டில் போக என்ன ஆகும்னா த வேல்யூ இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டிக்ரீஸிங். சின்னதாயிண்டே போயின்னு இருக்கு. ஸோ சின்னதாயிண்டே இருக்குமே தவிர பெருசுன்னு சொன்னால் பிக்கெஸ்ட் நெகட்டிவ் நம்பர் வில் பி பிக்கெஸ்ட் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் வில் பி -1. அதே மாதிரி இங்கே பிக்கெஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னு இல்லை. த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வில் பி 1. ஸோ 1 இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். -1 is the greatest negative integer. Okay? Next question. Natural numbers and negative integers together form the system of integers. Natural numbers and negative integers together form the system of integers. True or false? False. ஏன்னா whole numbers and negative integers together form the system of integers. Okay, whole numbers and negative integers together form the system of integers. ஏன்னா 0 is also included. So natural numbers they start from 1 1 2 3 அப்படி போகும். நெகட்டிவ் இன்டீஜர் -1 -2 அப்படி போகும். ஸோ அது ரெண்டும் சேர்த்தாக்க 0 நடுவில் வராது இல்லையா? ஸோ ஹோல் நம்பர்னா 0லேருந்து தொடங்கும். ஹோல் நம்பர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் த சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Minus 10,000 is greater than minus 1,000. Minus 10,000 is greater than minus 1,000. True or false? False. ஏன்னா 10,000 is greater than 1,000. But minus அவர்ச்ச negative 10,000 is less than negative 1,000. Next. Two integers are called additive inverses of each other if their sum equals 0.
Two integers are called additive inverses of each other if their sum equals 0. True. Next, 0 is a positive integer. True or false? 0 is a positive integer. False. 0 is neither positive nor negative. 0 is neither positive nor negative. அது நடுவுல வரும். அடுத்தது, the absolute value of an integer is sometimes greater than the integer itself. The absolute value of an integer is sometimes greater than the integer itself. யோசிச்சு சொல்லுங்க, true or false? True. Because absolute value or positive integer or absolute value will be the same as the positive integer இல்லையா? ஆனா இதே இது negative integer or absolute value will be the positive set இல்லையா? அப்போ negative integer கான positive integer தானே great. அதனால the absolute value of a negative integer, the absolute value of a negative integer will be positive, which is greater than the negative integer. Okay, the positive integer will be greater than the negative integer. Okay, okay. Take the example. இப்போ positive 5 ஓட absolute value என்ன 5 தான். இதே இது negative 7 ஓட absolute value என்ன 7. So the negative 7 கான positive 7 தானே greater in value. So இதுதான் சொல்ற the absolute value of an integer, absolute value of negative 7 is 7, which is more than the integer itself. So the absolute value of an integer is sometimes greater than the integer itself. இது எந்த மாதிரி கேஸ்ல வரும்? நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் கேஸ்ல வரும். Next question. The smallest positive integer is 0. The smallest positive integer is 0. True or false? False. Because நமக்கு தெரியும் 0 is neither positive nor negative. The smallest positive integer is +1. Okay? Okay. Next. Additive inverse of -91 is 91. Additive inverse of -91 is 91. True. இந்த விஷயத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, additive inverse வந்து ஆப்போசிட்ஸ்னு சொல்லுவா. ஏன்னா இப்போது இந்த நம்பர் லைன் பார்த்தேன்னாக்க இப்போது 1 2 3 இங்கே 1 2 3 -1 -2 -3. இப்போது இது -1 and +1, -2 and +2, -3 and +3. இதெல்லாம் they are on the opposite. This -1 and +1, they are on the opposite sides of 0 and they add up to 0. அதே மாதிரி இந்த 2 -2ம் +2ம் they are equidistant from 0. கரெக்டாக இங்கேயும் 2 யூனிட்ஸ், ஆனால் இது லெஃப்டில், இங்கே 2 யூனிட்ஸ் ஆனால் ரைட்டில். ரெண்டும் சேர்த்தா எவ்வளோ ஆகும்? -2 + 2 again 0. அதே மாதிரி -3 + 3 -3 + 3 0. ஸோ இது -3 + 3 ஆப்போசிட்ஸ்னு சொல்லலாம், அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, அவெல்லாம் they are equidistant. In the -1 and +1 they are equidistant from 0 and their sum is 0. Okay. Okay, next question. The opposite of 0 is 0. True? Yes, true. Opposite of 0 is 0. Next, the predecessor of -99 is -98. The predecessor of -99 is -98. True or false? False. Yeah. The predecessor of -99 will be -100. Next, the subtraction of an integer is the same as the addition of its additive inverse. To subtract an integer is the same as to add its additive inverse. Subtracting an integer is the same as adding its additive inverse. Okay, பார்க்கலாம். இப்போது 17 - 8. Okay, so you are subtracting 8.
is it the same as adding its, இப்போ subtracting 8 is the same as adding its additive inverse? Are both of them same? Yes, so it's true. Okay, next question. Write all the integers lying between -8 and -15. Write all integers lying between -8 and -15. Arrange them in ascending order. So first நம்ம வந்து இதை பார்க்கலாம். -8க்கும் -15க்கும் நடுவில் என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் வரும்? -8க்கும் -15க்கும் நடுவில் என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் வரும்? -9, -10, -11, -12, -13, -14. கரெக்டா? இப்போ we have to arrange them in ascending order. Ascending order னா என்ன? From the smallest to the greatest. இது இப்போ எப்படி இருக்கு? From the smallest to the greatest இருக்கா? From the greatest to the smallest இருக்கா? From the greatest to the smallest தானே? So அதை reverse எழுதலாம். -14, -13, -12, -11, -10, -9. Okay? So இதுதாக்கும் answer. Next, arrange the following in descending order. 9, -5, 4, 0, -11, -7. இது வந்து descending orderல போடணும். ஓகே, பண்ணுங்கோ. வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கோ. இதுவாக்கும் ஆன்சர். 9, 4, 0, -5, -7, -11. ஓகே, அடுத்தது வந்து fill in the blanks. 2 steps to the left of -18 is blank. 2 steps to the left of -18 is correct, -20. அடுத்தது 5 more than -7 is, 5 more than -7 is -2. Correct. Next, 8 more than -3 is, 8 more than -3 is +5. Correct. 8 less than -3 is, 8 less than -3 is -11. Okay. Now 6 less than 7 is 1. 4 less than -3 is -7. 9 less than 5 is -4. Next, additive inverse of 94 is -94. Additive inverse of -73 is +73. -30 is to the blank of -33 on the number line. -30 is to the blank of -33 on the number line. Left or right? Yes, it's to the right of -33. அப்புறம் blank is the additive identity for integers. Blank is the additive identity for integers. Yes, 0. Next question. Find the value of இது எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே எழுதுங்க ஆன்சர். ஸோ இந்த ஆப்சல்யூட் வேல்யூங்கிறது இது 4 தான். வெளியில் ஒரு -4 இருக்குது. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் -4. ஓகே, அடுத்தது 9 + absolute value of -6 எவ்வளோ வரும்?
ஸோ மைனஸ் சிக்ஸோட ஆப்சல்யூட் வேல்யூ 6 தான். 9 + 6 எவ்வளோ வரும்? 15. அடுத்தது இதோடது எவ்வளோ? 16 - 7. absolute value of 16 - 7 எவ்வளோ வரும்? ஈஸி தான். 16 - 7ங்கிறது 9. absolute value of 9 is 9. ஓகே, absolute value of 74 - 85. 74 - 85 எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க? -11. ஆனால் அதோட absolute value வேணும். ஸோ absolute value is always positive. That is 11. அடுத்தது 12 minus absolute value of -5. இது எவ்வளோ வரும்? 12 minus அப்படியே இருக்கட்டும். absolute value of -5 is +5. So answer is 7. 13 ஒரு absolute value, 8 ஒரு absolute value. இது ஈஸி தானே? 13 ஒரு absolute value, 8 ஒரு absolute value, 13 + 8 21. இதே இது -13 ஓட absolute value, -8 ஓட absolute value ஆட் பண்ணால் அப்போவும் என்ன வரும்? 13 + 8 21. இதே இது -13 ஓட absolute value instead of இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? இது வந்து 13ஆக தான் இருக்கும். இங்கே மைனஸோட இது absolute value of 8 will be 8. So 13 - 8 which will be 5. இதே இது -13 +8 இது எவ்வளோ வரும்? அதுவும் இது 13ஆக தான் இருக்கும். இது மைனஸாக இருக்கும். இது 8. அதுவும் உனக்கு 5ஆக தான் வரும். இப்போது -8ஓட absolute value மைனஸ் -13ஓட absolute value இது பாருங்கோ. இது எவ்வளோ வரும்? ஸோ இந்த -8 மைனஸாக வரும். இது வந்து 13ஆக வரும். ஸோ 8 - 13 எவ்வளோ வரும்? -5. அடுத்தது 69 minus absolute value of -42. Okay, 69 minus absolute value of -42 is 42. அதில் எவ்வளோ வரும்? 27. -83 minus absolute value of -105. என்ன பண்ணுவேன்? 83 மைனஸ் இதோட 105. ஸோ இது வந்து -22 வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த சக்சஸர் ஆஃப் -82? ஆஃப் -82 வில் பி -81. ஓகே, what is the successor of absolute value of 7 - 10? So successor of இதுனா இதோட வேல்யூ என்ன? within bracket என்ன இருக்கு? 7 - 10. So 7 - 10ங்கிறது -3, கரெக்டா? ஆனால் absolute value of -3 will be 3. So what is the successor of, which is the successor of 3? நாக்க 4 is the answer. Okay, 4. Which is the successor of, carefully பாருங்க, which is the successor of minus of 96 minus 37? So which is the successor of, and the absolute value கொடுத்துருக்கா, இதுக்கு பின்னுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கும். So we want the successor of this number, which is minus of, இது பாருங்க 96 minus 37 பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ வருது? பாருங்க, பாஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க எவ்வளோ வருது? -59, கரெக்டா? இப்போ மைனஸ் ஆஃப் absolute value of -59. absolute value of -59ங்கிறது 59 தான் வரும். -59
Which is the successor of minus 59? Correct. Successor of minus 59. So minus 59 oda successor edu? Minus 58. Okay, so minus 58 is the successor of this. Okay. Now, which is the predecessor of minus 158? Correct. Minus 159 is the predecessor. Predecessor of minus 158 is minus 159. Okay. Which is the predecessor of 256 minus 59 or absolute? Which is the predecessor of the absolute value of 256 minus 59? Pause பண்ணிட்டு பண்ணுங்கோ. So in the value this is 197. Okay, 197. இதோட predecessor என்னவா வரும்? 196. Okay, so that's the answer. From which is the predecessor of negative 481 minus 916 absolute? Which is the predecessor of minus of the absolute value of 481 minus 916? இதை பார்த்தேன்னா it's minus of absolute value of minus 435. Okay, which is minus of 435. So which is the predecessor of minus 435? Yes, minus 436. That is the predecessor. Okay. We'll continue with more questions in our next class. Om Shri Mahaperiva Sharanam.